I have been dealing with a little, not a lot of guilt. It's just a little bit. So I am going to be moving from my home country, and plenty of good reasons I'm moving to Korea, and I'm going to be teaching there again. I've taught there before. I love it there. There is a little bit of guilt because, part of the reason for my moving, it's not a very big part of it, but part of it is Korea. I feel safer there. So, yeah, I feel like, okay, there are problems in my home country, and maybe I'm fleeing them and running away from them. No, one of the things I do right now, I tutor Somali refugees, and they're refugees from a war-torn country. So that, I feel guilty about my own perspective that I'm, being selfish here. But that's only a small part of it, though, because there's plenty of good reasons for, why I'm following what my heart desires. Anyway, it's the guilt that I'm trying to reconcile. And it's not a huge amount of it. 네, 스님 안녕하십니까? 저는 지금 미국에 살고 있는데 여기보다 좀 더 안전한 나라로, 그러니까 한국에 다시 돌아가려고 합니다. 저는 한국에서 예전에 선생님도 했었고, 그리고 한국이 현재 제가 살고 있는 것보다 더 안전하다고 느끼기 때문에 그래서 주로 한국으로 다시 돌아가고자 하는데요. 거기에 대해서 좀 죄책감을 느끼고 있습니다. 그래서 여기서 머무르면서 도움이 필요한 사람을 돕고 여기 좀 이런 미국의 상황을 호전시키는데 기여하지 않고 이제 더 안전하다고 제가 이사를 가버린 것에 대해서 죄책감이 좀 들고요. 특별히 제가 여기서 이제 소말리에서 온 난민들을 가르치고 있는 그런 역할도, 봉사 역할도 하고 있는데 나만 이제 안전하다고 가는 거에 대해서 좀 이기적인 것 같고, 그래서 이 아주 큰 죄책감은 아니지만은 그래도 이 죄책감에 대해서 나는 그 제 선택을 어떻게 조화시킬 수 있을지요? 미국 같은 나라 정도면 많은 문제가 있다 하더라도 미국을 떠난다고 죄책감은 가질 필요가 없을 것 같아요. So, obviously, U.S. is going through things right now, but for a country like the U.S., just because you're leaving the U.S., I don't think there's any need for you to feel, that guilt. 그리고 참 특이하시네요. 한국보다 제가 볼 때는 미국이 10배는 더 안전한 나라 같은데요. So I think you're very unique in your perspective, because from my perspective, I think U.S. is 10 times safer than Korea. 사회 시스템 안에의 안전도는, 그러니까 소위 치안 개념의 안전도는 미국보다 한국이 더 훨씬 안전합니다. Of course, if you look at it from a kind of crime perspective, right? From a policing perspective, public safety perspective, South Korea might be safer than the U.S., of course. 네, 물건을 놔놨을 때 훔쳐간다든지 이런 일이 매우 드물고요. It's rare that somebody steals your stuff because, you let it be on the table in Korea. 여성이 밤에 혼자 다닌다거나 야간 산행을 한다 해서 위험하다든지 이런 것은 극히 드뭅니다. And, it's relatively safe for women, to be out by herself in the middle of the night, walking about in the city streets. 네, 이런 면에서 안전하다는 것은 이해가 됩니다. So I understand that South Korea may be safer than the U.S. from such kind of a public safety perspective. 그러나 한국은 언제든지 전쟁이 일어날 수 있는 그런 위험을 안고 있습니다. But at the same time, South Korea, a war might happen in South Korea at any time. 그것도 국지 전쟁이 아니라 전면적이고 대량살상이 일어날 수 있는 조건에 있습니다. And, of course, if a war happens in South Korea, it's not likely to be a localized warfare. It's likely to be a global engagement in which mass casualties are expected. 그다음에 보건 의료 면에서는 굉장히 안전하고 잘 보장이 되어 있습니다. 어떤 면에서요? 보건 의료. 네. So, and also from a public health perspective, right? South Korea is fairly well advanced.
그러나 자녀들의 교육 문제는 또 굉장히 불안정합니다. But at the same time, children's education issues, have a lot of problems in Korea. 네, 이런 장단점이 있으니까 본인이 한국에 와서 살고 싶으면 한국에 오거나 미국에 살거나 이 정도는 죄책감을 느낄 필요는 없습니다. So since every society carries its pros and cons, if you decide to come to South Korea and live in South Korea, I don't think you need to feel a sense of guilt. 저는 80년도에 전두환 군부 독재가 들어섰을 때 한번 감옥에 갔다 와서 에이 한국에 못 살겠다 하고 미국에 간 적이 있었습니다. So in mid-90s, after I was released from prison, when I was in prison under the President Chun's dictatorship, when I got out of prison, at one time I thought, I can't live in Korea anymore. So at that time, I went over to the U.S. 그때 제가 미국에 있으면서 좀 죄책감을 느껴서 6개월 만에 한국으로 돌아왔습니다. Then I felt guilty living in the U.S. for about 6 months. So after 6 months or so, I compelled myself to go back to Korea. 예. 한국에 돌아와서 민주화를 위해서 투쟁을 해야지 미국에 가는 것은 좀 양심적으로 좀 가책이 돼서 그래서 돌아와서 감옥에 가기도 하고 했습니다. So I thought I had to contribute to the democracy activism in Korea. So I went back to Korea and got myself imprisoned once I came back to Korea. 미국에도 많은 문제가 있지만은 그러나 뭐 미국 떠난다고 죄책감 느낄 정도는 저는 아니다 이렇게 생각합니다. However, in your situation, I mean, while U.S. is going through its kind of pains at this point, I don't think it's at a stage that you need to feel guilty because you made an individual decision to live in another country. 미국에 사신다면 미국의 좀 사회적인 이런 차별, 불평등 이런 것을 개선을 위해서 또 이민자들을 위해서 돕는 이런 사회 정의를 위해서 활동하면 좋겠습니다. But if you choose to stay in the U.S., of course, if you want to lend your talents to the cause of injustice or immigrants or refugees, that's a great thing. 만약 한국에 오신다면 뭐 자기 직업 외에 이 한반도에 이 전쟁이 절대로 안 된다 하는 전쟁 방지, 평화운동 같은 거에 기여하면 좋겠네요. But if you choose to live in Korea, then you can choose to add your talent for the cause of peace, in the peninsula. 네, 더 얘기 있습니까? Do you have a follow-up? My thoughts were, thank you. I was thinking along of similar lines there, where I feel like I need to be devoted to helping out good causes, wherever I am, and just I feel a sense of I guess it's a sense of duty to my own country. Whereas if I'm not going to be there, I could still donate to causes, for human rights causes in America, and then at the same time be involved in human rights causes in South Korea. I volunteered at an orphanage teaching there in Seoul area in the past, and I have friends that are still doing that now. So I would like to, I already have some ideas for doing that. There's just still that guilt, but this is my way of, I suppose, reconciling it. And it's a quantitative way of doing it, of approaching it, but it's still from the heart. So thank you. 네, 스님이 말씀하신 것과 저도 비슷하게 생각하고 있었습니다. 그래서 제가 어느 곳에서 살더라도 그 사회에 좋은 뜻이나 좋은 그런 단체에 이제 보탬이 되고, 제가 한국에 살고 있을 때 고아원에 가가지고 봉사하기도 하고 아직도 계속 그렇게 하고 있는 친구도 하고요. 하지만 조국에 대한 이제 그런 약간 의무감 그런 것도 느끼는 부분이 있어가지고 한국에 살더라도 이제 좋은 뜻이나 좋은 단체에 기부도 하고
그런 식으로 약간 물질적으로도 이제 지원을 하면서 약간 죄책감을 덜하고자 하는 그런 노력이 있는 것 같습니다. 네. 어디에 가서 살든지 행복하게 사시기 바랍니다. But wherever you choose to live, Drew, I wish you live happily.